Ребят, всем привет! Мы продолжаем проходить Metal Gear Solid 2 Сыны Свободы. Две части, которые были до этого, это было такое предисловие к основной сюжетной ветке второй части. Я загружаюсь, мы уже играем... Сколько? Давайте посмотрим. Мы играем на нормальном уровне сложности. Вот дата, когда я играю, это 17 февраля 2022 года. И мы играем уже 2 часа с половиной. Посмотрим, за сколько мы пройдем эту часть. Загружаемся и погружаемся, может быть, в самую лучшую часть саги Metal Gear. Будет много информации, куча всего. Слушаем, вникаем, погружаемся и разжевываем, обсуждаем. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shack. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and flow fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Now your top priority is to rescue and safeguard the president. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the big shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated
Rайден. All right, Rайден. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit. Seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Итак, мы член отряда Foxhound. Неожиданно. Нам дают управление, но я очень люблю серию Metal Gear за кодек, который присутствует в каждой части. Огромное уважение у меня не только к создателям этой игры, но еще и к переводчикам, которые просто взяли и перевели все диалоги. Это же огромный масштаб работы, и, возможно, на один только кодек у них ушел год или даже больше. Тут столько диалогов, а игроки обычно, когда играют, они просто игру пробегают, ничего не слушают, как бы не вникают. Вот. А я хочу в этом прохождении иногда звонить и, после каждой сценки, возможно, или как-то так, что-то в игре произошло, раз будем звонить и спрашивать. Потому что я сам по себе знаю, когда я играл там первые свои разы, я просто пробегал, как бы, не потому что я не хотел звонить по кодеку, а потому что ты просто об этом забываешь. Но теперь я в голове буду держать, стараться звонить часто и слушать, что нам могут интересно рассказать. Надеюсь, вы тоже с этого прикалываетесь. Пока у нас в кодеке есть только полковник. Вы, наверное, узнали этого полковника. Это, насколько я понял, это Рой Кэмпбелл, командир Снейка из первой части. Вот. Так что приятная встреча. You could probably get in down there if you crawl. If you hide well, you can probably escape when being pursued by the enemy. Whenever you crawl into a narrow space, the camera will automatically switch to intrusion view. Push the left analog stick up to move forward, down to move back. Push left and right to turn in those directions. Keep an eye on the enemy and proceed undercover at all times. You absolutely cannot afford to be spotted. Unlike in VR training, you can use your gun from intrusion view in the field. Keep that in mind. Вначале, как всегда, нас обучают, говорят нам управление игры, но тут всегда есть одна такая вот интересная особенность, которую вы заметили. Игра нам пытается доказать, что первая часть Metal Gear Solid, она была VR. Самый главный герой всех частей — это не Снейк, это Райден, за которого мы играем в этой части. И те игры, которые мы играли за Снейка, это были VR-тренировки, чтобы, наконец, начать реальную миссию вот во второй части. Rайден, first get to the upper section of the big shell. Take the elevator in the north end of the area. To get to the elevator area, go through the connecting passageway to the north.
The passage is behind a watertight hatch. It should look like a door with a circular handle. You're currently using artificial blood primed with nanomachines. What did you do with my own blood? It's being kept in cold storage. It will be circulated back into your body when you return. If the life gauge drops to the red zone, you won't be able to stop the bleeding by yourself. Bloodstains can give your presence away to the enemy. Be careful. To stop the flow, select a bandage from among your items. You can also go into a crouch or crawl and stay completely still for a while. All you have to do is stop moving for a duration of time, and your nanomachines will arrange for platelets to be produced in large numbers. The bleeding will stop as a result. Они выкачали кровь и накачали и нас наномашинами. Можно так вот звонить, диалогов в этой части очень много. И что интересно, мы находимся на Биг Шелле. События, которые произошли в первой, до события этой части, да, где мы играли за Снейка, где мы фотографировали Metal Gear, то есть предисловие такое. Там взорвался корабль, и после этого нефть растеклась по всему морю. И в этой части игры, где мы сейчас играем, мы играем на такой станции, где перерабатывают как бы нефть, убирают загрязнения, очищают как бы экосистему, чтобы убрать нефть, потому что заражаются животные, это может погубить как бы природу. И об этом тоже много будет диалогов. Например, вот мы видим тараканы. Если к ним подойти, то будет интересный диалог. Что это за тараканы такие? Look at all these bugs. The seawater is polluted with crude oil, and yet they can still survive. It's an altered bug that can resolve crude oil. Altered? Yes, through genetic engineering. It was created in the lab to combat frequent oil spills. It doesn't exist naturally. The bug is genetically altered with DNA from a bacteria called Pseudomonas, which can decompose crude oil. It has an enzyme in its body that can break up oil, and was modified so it instinctively consumes any crude oil that it absorbs. One of the reasons the big shell has little oil pollution is because of this bug. It also helps in reducing costs and the number of spill maintenance workers. It's a form of bioremediation. It's for the most part innocuous, so no need to be worried. Those bugs have ravenous appetites. Be careful that they don't end up eating your rations. Shake your equipment to protect the items from sea lice. Что интересно, я живу в Израиле, и у нас в Израиле находится Средиземное море. И недавно, буквально вот в прошлом году, в 2021 году, тоже взорвалось какое-то судно, вот прям как вот откуда Кодзима это все знает. Не знаю, это просто чудо. Прям все как в игре. У нас в Израиле, в Средиземном море, что-то случилось с судном. То ли оно взорвалось, то ли потопилось, не знаю. И из-за него растеклось очень много нефти по Средиземному морю. И животные, рыбы там, птицы и все вокруг, да, начали как бы подыхать. Много трупов, стали дельфины, киты, рыбы выбрасываться на берег, потому что не могут дышать этой нефтью. И много волонтеров у нас в Израиле ходили, собирали грязь, как бы чистили, да, там эта нефть, она выбрасывается тоже на берег. Птицы, которые летают, кушают рыб, они кушают рыб, которые заражены этой нефтью, тоже начинают задыхаться от этой нефти, птицы. И экосистема как бы начала ломаться. Тут была целая у нас катастрофа. Ой, звонит. Rайден, you should be used to the controls by now. Proceed with your mission. The clock is ticking. Get on the elevator on the far side of this area and get to the upper section of the big shell. Пообщаться не дает. Позвонил, говорит, давай к заданию уже иди. Вот мы полежали на тараканах, не знаю зачем. Диалогов в этой игре много, особенно в кодеке. И тараканов тоже много, видите, они повсюду. И он сказал интересную вещь, что осторожно, типа, если у тебя в кармане есть паёк, чтобы поесть, то тараканы могут его, как бы, на него залезть, отравиться. Отравить паёк, наш рацион могут. Здесь, смотрите, прикол. Тоже мало кто об этом знает. Я такие секретики как бы знаю, да, буду как бы показывать, там, рассказывать.
что Кодзима сделал в свое время. Вот смотрите, мы нашли паёк. To get to the elevator area. То же самое пока говорит, окей. Смотрите, у нас паёк, обычный чистый паёк. Но если лечь на тараканов, то у нас паёк будет в тараканах, смотрите. И нужно как бы их стрясти. Если на нем будет таракан, то этот паёк будет отравленный. Вот, например, я на тараканов лезу, они вот так возле... Вот видите, появился таракан на паяке. И теперь его как бы, я не знаю, можно есть или нет, я не пробовал. Но прикол в том, что, смотрите, можно позвонить. Rайден, the sea lice are getting fat on your rations. Shake the equipment window to get rid of the bugs. Говорит, перетасуй, чтобы их типа стряхнуть. Вот видите, таракан нарисован. Нужно вот так вот поделать. Все, таракан выпал. Теперь можно жрать дальше паёк. Такой просто, блин, прикольный прикол. И, кстати, вот эти вот, кто не знает, до того, как Кодзима начал делать игру Metal Gear Solid, он делал игру Policenauts. Вот эти вот костюмы, насколько я знаю, это с той игры, такая вот отсылочка. Там в игре, в той Кодзиминой, герои в таких вот костюмах летали, по-моему, по космосу, не знаю. В общем, наша задача проникнуть на Big Shell, на эту вот базу, где перерабатывают нефть. Тут террористы, которые взяли в заложники президента и требуют 30 миллиардов долларов. Типичные президенты. Ой, президенты. Типичные террористы. Продвигаемся. У нас нет оружия. Все как обычно у нас полагается. Не знаю, слышали вы или нет. Тут, короче, побили солдата, видите? Интересно, кто его побил? Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gurlukovich man. Gurlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Rайден, the elevator is at the extreme north end. Take the elevator to the upper section of the big shell. А тот, кто избил здесь солдата, он тоже только что здесь был. Мы идем буквально по его следам, по пятам. А откуда он вылез? А он вылез вот откуда. Если мы из воды, да, вынырнули, вот из воды. Блин, ненавижу в маске смотреть, такой, как он и видит. Ну, хоть тараканов видно на стене. Нужно, блин, к ним спиной встать. Так этот вот чувак, который сейчас побил солдата, мы идем буквально за ним. И он вылез вот отсюда. Вот здесь есть, видите, канализация. Вот такой вот намек. Кто у нас любит лазить по канализациям? По вентиляциям, точнее. Ну и по канализации, наверное, тоже. Конечно же, это черепашки-ниндзя. Смотрите. Блин, тараканы на стене. Ну, когда к ним подходишь, они убегают. Трусливые тараканы. Все. Тут больше вроде ничего интересного нету. Проходим далее. Играем максимально аккуратно, потому что это стелс-игра. Нужно играть как, ну, прятки такие. Кодзима, наверное, фанат пряток. Может быть, он в детстве много играл в прятки и теперь создает такие вот игры. Всем нравятся прятки. Я тоже любил прятки в детстве. Кто это? Colonel, there's
definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh, Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Так, сейчас у нас приказ активировать, включить панель управления и пройти там регистрацию. Тот, за кем мы идем по пятам, только что вырубил охранников. Можем ли мы использовать их оружие? Rайден, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Вот так, видите, интересная тема, которая будет больше раскрыта, правда, в 4-й части. Оказывается, в будущем нельзя просто подбирать оружие и стрелять, потому что каждое оружие зарегистрировано на конкретного человека. И только он может ей пользоваться этим оружием, представляете? То есть, в наше время еще, наверное, такого нету, но как бы это интересный такая вот мысль как бы на будущее. Кодзима вкидывает такие вот идеи, которые много-много-много идей вкидывает про VR, про оружие, про все, что имеет всегда отклик в будущем. Вот из-за этого, конечно, Кодзиму интересно слушать. Регистрируемся, чтобы у нас был радар. Именно так проходит регистрация. Хорошо, хоть не пики точеные. Нас просят ввести имя, пол, рождение, группу крови и гражданство. Давайте напишем тогда наш никнейм. Мужское рождение. Я родился. Есть некие приколы с датой рождения.
Если там какую-то дату рождения ввести, то Кодзима поздравит игрока с днем рождения. Я, правда, не знаю, какую дату нужно ввести для этого. Гражданство. По-моему, есть Израиль. Давайте посмотрим. Потому что я живу в Израиле, и Кодзима добавил множество разных стран. Япония. О, Израиль. Все. Good work, Rайден. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Rайден. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Rайден, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose, You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Rайден. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Rайден. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, what? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Вот такой вот поворот событий. В этой миссии участвует наша женщина. Rайден, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. И она теперь может нас сохранять. Как в первой части нас сохраняла Мэйлин, так теперь нас будет сохранять Роуз.
девушка главного героя. Так как их побил некто, кто был первее нас шел, то они подняли тревогу, типа, мы были атакованы. Я одного только что буквально задушил собственными руками. Постараюсь убрать по-тихому и второго. Готовый. Right, the elevator is there. Get on quickly and get to the upper part of the big shell. Окей. Прям как в первой части, помните? Когда Снейк выплыл из воды, он поднялся на лифте. Так же и сейчас. С начала игры мы поднимаемся на лифте. Я знаю, правильно звонит, а не звонит. Я знаю. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Он предлагает найти еще один такой же терминал и там пройти регистрацию. Давайте позвоним. Здесь сейчас будет еще много диалогов, насколько я помню. According to the SEAL Team 10's communications, the president was sighted on strut B. Rayden, head for strut B. It's to the northwest of strut A, your current location. Cross the connecting bridge between strut A and B. You can get to the connecting bridge from the first floor. Get down from the roof to the first floor. The node is on the first floor of strut A. Don't forget to log in. Understood? I see a lot of birds over there. The tanker accident 2 years ago released crude oil containing massive quantities of endocrine disruptors. The fish that absorbed them were then eaten by seagulls, which further concentrated the endocrine disruptors in their bodies. What sort of outcome this will lead to is still currently under review and is yet unclear. It just goes to show that finishing the cleanup of ocean oil spills does not mean that environmental restoration efforts end there as well. Colonel, do you think the terrorist ringleader is really Solid Snake? Yes, I do. But during the Shadow Moses incident, Snake was A hero? yeah. Certainly. You went through VR training, but it is not as if the simulation is faithful to every fact. It changes people. You too, Colonel? Rayden, focus on the task at hand. Solid Snake is the terrorist kingpin. He is an opponent you can't underestimate. Understood? Прикольно, да, такие сюжетные диалоги. Звонишь, они, блин, что-то рассказывают всегда. That tanker accident that happened over there 2 years ago. The tanker sank and... I know. I went through it in VR training. The tanker didn't sink because of Snake, though. Rayden,
VR training does not exactly simulate everything with absolute fidelity. What do you mean? Okay, listen. Here are the facts. Known terrorist Solid Snake sank that tanker loaded with crude oil, the end result being severe environmental pollution in Manhattan Bay. Put any misperceptions of Snake as some kind of hero behind you. He is a terrorist, and that's that. Вообще, тут вообще столько всего. Когда играешь вот первый раз, мозг взрывается. Во-первых, в этом диалоге нам дали понять, что первые две части, которые я играл за Солида Снейка на корабле, это тоже была VR-тренировка. То есть мы как будто играли за Райдена, который играл в VR за Снейка. И мы играли как бы за Райдена, который играл за Снейка. То есть вообще. И второе, что взрывает мозг, с нами разговаривает Рой Кэмпбелл. В первой части он сказал, что типа Solid Snake, ты мой друг, то есть они там дружбаны, все там вообще было прям, ну, они были очень близки со Снейком. А здесь Рой Кэмпбелл говорит, что Solid Snake это террорист. И это все так сильно путает, как бы ты такой не можешь понять, что вау, сколько информации, сколько противоречий, сколько всего такого. Как бы, не знаю, вот, и поэтому моя вторая часть, может быть, станет любимой. Третья часть была долгое время моей любимой. Но я к ней, потерял интерес, потому что она не переведена до сих пор на русский язык. Я не могу нормально в нее погрузиться. Я ее люблю, но только вот как бы за то, что мы играли за Биг Босса, в джунглях, такая вот типа романтика. Но теперь, когда я играю во вторую часть и понимаю, сколько здесь интересного сюжета, касаемо как бы нефти, там, VR, там, и всего такого, то у меня просто, ну, я кайфую как бы от самого сюжета. Jack, I did a search on the Big Shell. The tanker accident 2 years ago spilled a catastrophic amount of crude oil into the bay. The Big Shell is an offshore decontamination facility built to restore the Manhattan Bay environment by trapping and disposing the spilt oil. Around the perimeter of the Big Shell, oil fences were erected in order to protect against any further dispersal of the oil. You see those steeples erected here and there in the fence? Those are piles to draw up the polluted seawater. Gathered seawater is carried to the pump room in Strut A first, and all of the larger garbage is collected in sediment pool number 1 of Strut D. This is followed by a 2-step purification process in the Shell 2 core water reserve, in which oil is removed by microbes. Then it is sent to Strut L and sterilized, and finally once again carried to the surface piles and flushed back into the bay. Did the military database include information on the marine filtration facility structure as well? No, I didn't use the database. Huh? I used a brochure. Она ему рассказывает, он такой, нифига себе, ты так много знаешь, там ты данные какие-то. Она такая, не, я прочитал в брошюре. Strut A is a pump facility that supplies the energy to circulate the polluted water drawn from the sea throughout each of the Big Shell sections. The south side is the actual pump facility itself, while the north side is the control room. The punch is the basis of hand-to-hand combat. Push the punch button. Hit it repeatedly. Тут уже просто тренировка. То есть я звонил полковнику, и они вместе отвечают. То полковник, то Роуз, то полковник, то Роуз. Но помимо как бы задания, да, то, что они говорят, у нас теперь появилась вкладка Роуз, которая нас может сохранять. И если, когда мы звонили в первой части Мэйлин, и она нас сохраняла, то чтобы как бы разбавить сюжет интересными диалогами, Мэйлин нам рассказывала всякие интересные цитаты, мудрости и все такое. Здесь Роуз — это девушка главного героя в реальности. И поэтому, когда сохраняешься, она с ним говорит об отношениях. И за этим тоже интересно следить. Давайте позвоним. What's up, Jack? Давайте сохранимся. И я надеюсь на диалог об их отношениях. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now?
Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Так, и хочу еще раз попробовать вывести еще на один разговор ее. Jack, do you need to save? А если не сохраняться, диалог будет? Hang in there. Погоди, погоди. По-моему, должен быть еще один тут диалог. Jack, is that you? See ya. What can I do for you, Jack? Talk to you soon, Jack. Так, а если сохраниться? Видимо, когда не сохраняешься, диалога нету. Давайте сохранимся еще раз What can I do for you, Jack? и посмотрим, будет диалог или нет. По идее, должен быть еще один. Нормально. Нормально. Take it easy. Да погоди, погоди, а еще раз, если сохранится. What can I do for you, Jack? Я точно помню. Сейчас последний раз сохранюсь. Будет, не будет, будет, не будет. Короче, пойдем дальше. Тут никогда непонятно, какой диалог будет, как бы Кодзима, он подкидывает такие сюрпризы. Hang in there. Ладно. Итак, мы находимся на поверхности. Видим солнце. Вокруг нас летают чайки. Кто такой, за которого мы играем? Этого персонажа только сейчас начинают более-менее любить. Когда игра только вышла, и этого главного героя, за которого мы играем, вот блондин Райден, его не взлюбили настолько сильно, что Кодзиму просто, вообще, тоже вот, к нему было очень много претензий. Потому что он всех обманул. Кодзима всех разыграл и уничтожил. Перед тем, как должна была выйти вторая часть, Кодзима выпускал, как обычно, трейлеры, ролики, все касаемо как бы игры, да, он подогревал интерес. И во всех роликах Кодзима показывал только Снейка. Показывал, что это Metal Gear Solid 2 была первым Metal Gear, которая выходила на вторую PlayStation. Все просто поражались: графика, физика, возможности, управление, сюжет, как бы, и он показывал только Снейка. И все были уверены, что они будут играть с новой крутой графикой Солидом Снейка. Но в итоге Кодзима всех переиграл. Мы только в начале немного, 2 части поиграли за Снейка на корабле, а потом всю оставшуюся игру мы играем за этого блондина. А тогда это был 2001 или 2002 год, когда все люди играли. И тогда как бы таких женственных парней не особо-то и любили. Это их сейчас любят, потому что сейчас есть интернет, ТикТок, парни красят ногти и становятся более такими женственными. Часто кажутся более-менее уже нормальными, поэтому Райдена начинают любить. Но тогда это все воспринимали это очень как-то сурово, типа, этот парень, он блондин, у него тело такое женственное, когда он ходит, у него жопа такая, как бы такая вот, как бы не знаю, все смотрели на этого Райдена и такие: а где Solid Snake, что за прикол, то есть почему Кодзима нас обманул, никто такого не делал никогда, чтобы взять и подменить персонажа, а Кодзима всех обманул, всех просто обвел вокруг пальца. Но это заслуживает уважения все-таки, потому что нужно иметь большие стальные яйца, чтобы обмануть всю аудиторию. То есть настолько.
Я не знаю, у него такая классная команда у Кодзимы, что никто из них не проговорился. Ну тогда, понятное дело, интернет только появлялся, у многих не было еще соцсетей, я думаю, Твиттера, Инстаграм, как бы этих вот всяких соцсетей тогда не было. И были форумы, сайты, но никто не проговорился. До самого выхода игры все были уверены, что будут играть за Снейка, брутального, крутого, курящего Снейка. Но в итоге мы играем за некурящего Райдена. И да, пока я смотрел на прекрасных чаек, они обосрали мне весь экран. Теперь мы будем играть именно вот так. Каждый раз они срут по-разному. Теперь, вы видите, они нам нарисовали какой-то якорь. Я не знаю, что это. Это прям как облака, знаете, можно смотреть и вырисовывает себе какую-то картину. Это как лапа курицы какая-то такая, да? Куриная лапа, лапа Metal Gear, просто какая-то. Вот такие вот приколы. Давайте позвоним, может быть, там что-то скажут по поводу нашего экрана. Right, you can climb onto any... Не, ничего, просто обучение. Вот такая вот история. И теперь, и когда в руки игроки взяли управление за этого Райдена, они не поняли, типа, кем они играют. И причем нам еще тут говорят, что Снейк мертв. Он умер. Все как бы. И игроки сидят такие, вообще ничего не понимают. У них вообще вакуум в голове, типа, как, что, почему, откуда, как. И нам еще пытаются сказать, что все части игры, которые мы играли за Снейка, это, оказывается, были VR-тренировки. Вообще, то есть башка взрывалась. Смотрите, можно подскользнуться и упасть. Анимация, блин, меня просто поражает, она офигенная. That area is caked with seagull droppings. You'll slip if you run over it. Be careful. А в таком положении, если позвонить Роуз? Ладно, последний раз пытаются сохраниться и все. What can I do for you, Jack? Ну, должен быть диалог. Ладно, последний раз. Может быть, лежа. Спровоцируем ее. Уже 18 число. Как долго я играю. Rose, Oh. are you okay? Yes, thank you. It really scared me at first, but I think I've gotten used to it. I'll be behind you all the way, so don't worry. I guess women really are strong. Not quite. It's not women that are strong. It's me. Just as long as I can count on you. Actually, that's not true. It still scares me to death. But I'll be strong. I'll try. For you. Good luck. Спасибо, Роуз. Блин, меня анимация прикалывает, когда он падает. То есть вообще Кодзима, конечно, прокачал свою команду. Анимация, все это 2001 или 2002 год. И тут вроде больше ничего интересного нет. Мы можем только увидеть, мы идем по пятам кого-то, кто тоже в одиночку тут пробирается. И вот как он пробирался дальше. В заборе есть дырка. Как он, правда, ее проделал, не знаю, но мы идем прям за ним по пятам. Rайден, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then push the left analog stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Colonel, don't you think it's strange that the fence is missing this spot right here? Yes, I do. You don't think that he got away? It's possible. Be on the alert. Roger that. Ну, как раз они об этом тоже поговорили. Проползаем. Rайден, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ну, вот так вот. Тут мы не одни. Тут еще есть морские котики.
И никто не должен знать о нашем существовании здесь. According to the SEAL Team 10's communications, the president was sighted on Strut B. Rayden, head for Strut B. It's to the northwest of Strut A, your current location. There's a door on the northwest end of this floor. You can get onto the connecting bridge between Struts A and B through there. Cross the A-B connecting bridge to Strut B. The node is on the first floor of Strut A. Don't forget to log in. Understood? I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Один пошел на крышу, а второй здесь остался. Он один. Его можно постараться убрать. А вот и терминал. Надо пройти регистрацию, чтобы появился у нас радар. Карта. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Забираем его. Иногда нужно так вот придушивать, чтобы не освободился. И можно в этой части прятать тела. Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. When his comrades come back from the roof, you don't want him being found. If they do find him, they'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to come around. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. First, walk up to the body, and with all weapons deselected, press the weapon button to pick it up. As long as you have the weapon button held down, you can move around with the body in your grasp. Release the weapon button to let go of the body. Вот в этой части нужно прятать тела, потому что могут поднять тревогу. Проверим заодно, что у нас в шкафчиках. Нужно найти с соком пистолет. Ныкаем тело. В первой части трупы просто исчезали, а здесь теперь нужно париться. Вторая PlayStation заставляет больше следить за физикой игры, быть более реалистичным в этом плане. Logging into a node will permit you to use the radar and the overview map of the area. You will also be able to access other functions such as option changes. Customize the settings according to your needs. У нас теперь есть карта, вот где мы находимся. Теперь пробираемся сюда. Мост соединительный между блоками. Солдаты один, второй охраняют мост. Rайден, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second.
I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Rайден, the president's life is in danger. Head to Struck B now. И мы сейчас встретимся и увидим, что с ними произошло. Но сохранимся и продолжим уже в следующей части. Только последний раз я позвоню еще, что скажут. Rайден, stay out of sight at all costs. The bridge is too narrow to offer any way out. If you're spotted, you won't last too long. The sentries aren't checking over the railings. Hanging will let you travel right in their blind spot. Try hanging. Так и сделаем. Роуз, сохрани нас. What can I do for you, Jack? Скучаю, конечно, по цитатам Мэйлин. Основной наш сейф, это первый. Увидимся, ребят, с вами в следующей части. Ставьте, пожалуйста, лайки, если вы смотрите. Rose, no comment. About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training. They have bodies. They have had lives. I took all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack, What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay. Блин, это идеальная женщина. Хотел бы я и себе такую.